Okay, good morning, this is George from Montreal, and today I would like to continue to show you the Leopard movement. So this is the Leopard hook, and the Leopard hook to back, and then another movement is, I forget, yesterday I told you, but today I forget its name. It's like Tai Chi. Plum, what is, sorry. Okay, and then like this. And today I would like to show you another movement. It's Leopard turnover. And this movement is very long. There is 4 parts, so I will divide it into 2 parts. So firstly, I will turn to left and put down my right hand and draw an arc with my left hand to left, turn 180 degrees. And then I push down the left hand, step ahead the right foot. So move the right hand to back side, upward, and forward, chop down. This is the first part of Leopard turnover. I repeat again from the beginning. I turn back, turn left, turn back, and wave my left hand to back side. And then push down, step forward with the right foot. Okay. So now I'll speak in French, then in Russian, then in Chinese. Bonjour tout le monde. C'est la dernière position de mouvement de Léopard que je vous ai montré hier. La fleur prunier. J'ai oublié en anglais, mais je me souviens en français et en russe. En russe, c'est цветение слив. En français, ça s'appelle fleur prunier. Et maintenant, je vais tourner à gauche. Je vais mettre en pas la main droite. Je vais tourner à gauche, 180 degrés. Et je vais poser la main gauche à gauche, comme ça. Et après, je vais mettre en pas la main gauche. Je vais faire une marche avec le pied droit en avant. Et je vais bouger la main droite à l'arrière, en haut et en bas. Et je répète encore une fois. Et maintenant, je vais parler un peu en russe aussi. Здравствуйте, это Костя в Монреале. Теперь я вам покажу одно новое движение. Леопард переворачивается. Леопард переворачивается longue. И я буду вам показать 2 раза. Это первый раз. Сегодня я покажу первую часть, потом завтра я буду показать вторую часть. Вторую часть. Я извиняюсь. Я буду поворачивать влево. Так.
двигать левую руку назад, и потом я ножу левую руку вниз, я делаю шаг правую ногу вперед, и потом двигать правую руку назад, наверх и вперед. Я повторю еще раз. Теперь я говорю по-китайски. 大家好，今天给大家介绍少林13抓4门抱头的下一个动作，叫翻身抡劈。翻身抡劈这个动作比较长，我把它分成2部分，今天我介绍一部分，明天再介绍一部分。好了，这个招式我要先身体向左转，然后右手下压，左手向左摆动格挡，然后呈左弓步。接下来呢，我的左手往下压下去，然后右脚往前踏1步，然后右手向上向前劈下去。我再重复一遍。好了，我这动作完成了，我现在接着往下再做。这还是翻身抡劈，明天我会介绍。加连3抓。是梅花云手，翻身抡劈，跳跃。Okay, now I will revise all the movements from the dragon to the leopard, then I will go home. Je vais faire tout le mouvement de dragon jusqu'à leopard, puis je vais aller à la maison. Я делаю все движения из дракона до леопарда, и потом я пойду домой. 好了，我把这所有动作都复习一遍，然后回家。好 ，Thank you so much， merci beaucoup，большое спасибо，谢谢您，好，再见。